నిన్న నేను ఒక చిన్న బేసిక్ ఇంట్రొడక్షన్ క్లాస్ తీసుకున్నాను మనం ఇంట్రొడక్షన్ ఆఫ్ కంప్యూటింగ్ ఈ టాపిక్ తీసుకున్న డిస్కషన్. లెట్ మీ ఓపెన్. అందులో మనం కంప్యూటింగ్ సంబంధించిన రిలేటెడ్ టెర్మినాలజీస్ తెలుసుకుందాము. Just recollect the concepts. అంటే నార్మల్గా ఆన్లైన్ అప్లికేషన్, ఆఫ్లైన్ అప్లికేషన్స్ మనం రెగ్యులర్గా ల్యాప్టాప్లో కానీ వెబ్ అప్లికేషన్, వెబ్లో ఆబ్వియస్లీ ఆన్లైన్ అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి. ఆఫ్ కోర్స్ ఆఫ్లైన్ అప్లికేషన్ కూడా వెబ్లో మీరు క్రోమ్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఇంటర్నెట్ డిస్కనెక్ట్ అయిన తర్వాత సమ్ చిన్న క్రోమ్ బ్రౌజర్ విల్ గివ్ స్మాల్ ప్లే గేమ్, చిన్న గేమ్ వస్తుంది. కెన్ యూజ్ ఇట్. ఐ థింక్ ఇప్పుడు మనం తెలుసు అంటే అమెజాన్ ఇస్ ఈ-కామర్స్ వెబ్సైట్, వాట్సాప్ ఇస్ ఏ చాట్ అండ్ వీడియో, గూగుల్ మీట్ ఉంది, జూమ్ ఉంది. నా జూమ్ విల్ కన్సిడర్ వీడియో కాల్ వస్తుంది అండ్ స్క్రీన్ ప్రెజెంటేషన్ అవి కూడా వస్తుంది. గేమింగ్, మొబైల్ అప్లికేషన్, డెస్క్టాప్ అప్లికేషన్, గేమింగ్ అప్లికేషన్, అవన్నీ మనం జస్ట్ నిన్న క్యాజువల్ డిస్కస్ చేసుకున్నాము. ఐఎమ్ నాట్ కలెక్టింగ్ ఆల్ ద థింగ్స్. నా ఇప్పుడు మనకి తెలుసు మొబైల్ వెబ్ అప్లికేషన్ అంటే ఏంటి, గేమింగ్ అప్లికేషన్ ఏంటి, మొబైల్ అప్లికేషన్ అంటే ఏంటి. అప్లికేషన్స్ జనరల్ కేటగరైజేషన్లో ఈ మూడు ఉంటుంది: మొబైల్ అప్లికేషన్, వెబ్ అప్లికేషన్, గేమింగ్ అప్లికేషన్. ఇప్పుడు మీ మొబైల్ చూస్తే తెలియాలి, వీల్ కమ్ టు నో విచ్ ఇస్ మొబైల్ అప్లికేషన్, విచ్ ఇస్ వెబ్ అప్లికేషన్. మొబైల్ అప్లికేషన్ అంటే మీరు ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటారు కదా, దోస్ ఆర్ ద మొబైల్ అప్లికేషన్స్. బ్రౌజర్లో ఓపెన్ చేసే అన్ని వెబ్ అప్లికేషన్స్ కింద వస్తుంది. గేమింగ్ అప్లికేషన్స్లో మొబైల్ అప్లికేషన్లోనే ఇట్స్ ఎ కేటగిరీ. గేమ్ అప్లికేషన్లో మొబైల్లో ఉండొచ్చు, సిస్టంలో కూడా ఉండొచ్చు. ఇన్స్టాలేషన్ ప్రాసెస్ కొంచెం ఇక్కడికి కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. నా మీరు కేటగరైజ్ చేయగలుగుతారు ఏది మొబైల్ అప్లికేషన్, ఏది వెబ్ అప్లికేషన్ అనేది, ఏది గేమింగ్ అప్లికేషన్ అనేది. అండ్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ కంప్యూటింగ్స్, అంటే మొబైల్లో కంప్యూటింగ్ ఉంటుంది, టాబ్లెట్, ల్యాప్టాప్, డెస్క్టాప్, సర్వర్, దీంట్లో అన్నిట్లోనూ కంప్యూటింగ్ ఉంటుంది. మొబైల్ మీకు తెలుసు, మొబైల్ రెగ్యులర్ ఆపరేట్ చేస్తూ ఉంటారు. ల్యాప్టాప్లో సేమ్ దాంట్లోనూ మొబైల్లోనూ, ల్యాప్టాప్లోనూ, డెస్క్టాప్లోనూ కానీ, సర్వర్లో కానీ ఈ కామన్ సిపియు ఉంటుంది, మెమరీ ఉంటుంది, స్టోరేజ్ ఉంటుంది అండ్ నెట్వర్క్. మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఇవి మెయిన్: సిపియు, మెమరీ, స్టోరేజ్ అండ్ నెట్వర్క్. మీరు అంతగా ఇంకా క్లారిటీ కావాలనుకుంటే టాస్క్ మేనేజర్ మీద క్లిక్ చేసి పెర్ఫార్మెన్స్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఈ సిస్టమ్ యొక్క సిపియు ఏంటి, దాని యొక్క పెర్ఫార్మెన్స్ ఏంటి చూడొచ్చు. అండ్ మెమరీ, స్టోరేజ్, హార్డ్ డిస్క్ అంటే స్టోరేజ్ అండ్ నెట్వర్క్. నేను వైఫైతో ఇంటర్నెట్ అవుతున్నాను కాబట్టి వైఫై ఉంది. ఇఫ్ యూ కనెక్టెడ్ ల్యాన్, ఇట్ విల్ బి ల్యాన్ ఈథర్నెట్ పోర్ట్ కనిపిస్తుంది. మెయిన్ చూడాల్సింది సిపియు, మెమరీ, స్టోరేజ్ అండ్ నెట్వర్క్. మీరు బేసిక్ టెర్మినాలజీ తెలుసుకోవాల్సింది. ఎందుకంటే రేపు AWS సర్వీసెస్, when we are starting AWS service, there are when you launch the instance nothing but it's a virtual server. There
you need to AWS giving certain configurations, T1 tier, T2 tier, T3 tier. T1 will have 1 GB RAM, 10 GB hard disk, 1 GB memory. That's it. Networking concepts మనం అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు నెట్వర్కింగ్ కాన్సెప్ట్స్ వాటి గురించి తెలుసుకుందాము. బేసికల్ గా మీరు తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే CPU, మెమరీ అండ్ స్టోరేజ్. ఈ మూడు మెయిన్ కాన్సెప్ట్ లో అప్లికేషన్ లెవెల్లో మొబైల్ అప్లికేషన్, వెబ్ అప్లికేషన్ అండ్ గేమింగ్ అప్లికేషన్. అది నెట్వర్క్ ప్రెసెంట్ మీకు తెలుసుకోవాల్సింది ఇంటర్నెట్ వైడా వైర్లెస్. I mean to say, internet, it's a public one. Wired, మీరు ల్యాప్టాప్ కి కానీ డెస్క్టాప్ కానీ వైడ్ కనెక్ట్ చేసి ఇంటర్నెట్ కేబుల్ కనెక్ట్ చేసి ఉంటే ఇట్స్ వైడ్ నెట్వర్క్. లేదు అంటే వైర్లెస్ అంటే వైఫైతో కనెక్ట్ అయి ఉంటే ఇట్స్ ఎ వైఫై నెట్వర్క్. అండ్ బేసిక్ కంప్యూటర్ అప్లికేషన్స్ సి ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ తెలుసుకుంటే మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. అండ్ టైప్స్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ ఇప్పుడే డిస్కస్ చేసుకున్నాం. వెబ్ అప్లికేషన్, మొబైల్ అప్లికేషన్, డెస్క్టాప్ అప్లికేషన్. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ట్రెండింగ్ IoT, మీ స్మార్ట్ గ్యాడ్జెట్స్ అంటే స్మార్ట్ బ్యాండ్స్ అనే వర్జన్ అంటే మీకు ఐడియా వస్తుంది. దాంట్లో మీకు you'll see your health అంటే ఎన్ని స్టెప్స్ చేశారు, ఎంత దూరం నడిచారు, ఎంత దూరం ఎన్ని ఎక్సర్సైజెస్, ఎంత క్యాలరీ బర్న్ చేసింది. ఇట్స్ ఆల్ క్యాలిక్యులేటెడ్ కంప్లీట్లీ. ఇంటర్నల్ అల్గోరిథం అప్లికేషన్ అల్గోరిథం రాస్తారు. One second. Sorry for the interrupt. సర్వర్లో రన్ చేసేది వెబ్ అప్లికేషన్. అండ్ మొబైల్ డివైస్లో రన్ చేసేది వెబ్ అప్లికేషన్. డెస్క్టాప్లో అప్లికేషన్ రన్ చేసేది డెస్క్టాప్ అప్లికేషన్. ఎనీ రిస్ట్ వాచ్, బ్యాండ్, ఐ వాచ్, వీటిలో రన్ అయ్యేది IoT application or any other devices. Arduino వాడొచ్చు, రాస్బెరీ డివైస్ వాడొచ్చు. లాట్ ఆఫ్ మార్కెట్ లో IoT సంబంధించిన డివైసెస్ లాట్ ఆఫ్ డివైసెస్ దేర్. ఈవెన్ మొబైల్ ఫోన్ కూడా మనం IoT కింద కన్వర్ట్ చేయొచ్చు, బికాస్ లాట్ ఆఫ్ సెన్సర్స్ ఆర్ ఇంటిగ్రేటెడ్ మొబైల్, సో దట్ we can do IoT applications also. బట్ ఇందులో మీకు తెలియాల్సింది ఏంటంటే you need to know what is web application, what is mobile application, what is desktop application, what is IoT application. I think మీరు క్రాస్ చెక్ చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే వెదర్ ఐఎమ్ ఐడెంటిఫైయింగ్ దీస్. నో నీడ్ మీరు రాయాల్సిన కోడింగ్ అన్ని రాయాల్సిన లేదు. ఇఫ్ యూఆర్ డెవలపర్, యూ కెన్ రైట్ you can select your own domain, is whether mobile or web or desktop or IoT. You can select your own domain. According to that one, you can develop that one. AWS giving such a beautiful services that will be simplify you
simplify your solutions according to your business logic. అందులో ప్రాబ్లం లేదు. జస్ట్ అంటే రెడీమేడెడ్గా మనకి హౌస్ రెంట్ కావాలండి. హౌస్ రెంట్ కావాలి అంటే హౌస్ కావాలి. జస్ట్ కొంతకాలం అంటే కొంతకాలం కాదు, ఎంతవరకు నేను ఆ జోనల్లో ఉంటానంటే I came for the training, or else I came for the internship, I came for the job, or else some occasion వచ్చాను. Certain period I need a house to stay. దానికి ఇల్లే కట్టవసరం లేదు కదా. అంటే ఇల్లు కొనాలి, దాంట్లో ఇంటీరియర్ చేయించాలి, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంటే లాన్ హౌస్ కొని పెట్టుకోవాలి. అన్నీ పెట్టుకోవాలంటే ఇట్స్ కాంప్లికేట్స్, అంటే బడ్జెట్ పెరిగిపోతుంది మీకు. అండ్ తర్వాత మీరు అక్కడి నుంచి మూవ్ ఆన్ అయిపోయినప్పుడు యూ వాంట్ టు బై అగైన్ రీసేల్ చేయాలి. అన్ని లాన్ ఉన్న ఎక్విప్మెంట్స్ అంతా, ఇంట్లో కొనుక్కున్న ఫర్నిచర్ అంతా రీసేల్ చేయాలి. అండ్ హౌస్ వద్దనుకుంటే అంటే రెంటల్ ఇవ్వచ్చు, మీరు రెంట్ ఇవ్వచ్చు. అది ఆర్ ఎల్స్ అమ్మడానికి వచ్చేస్తే అగైన్ ఇట్స్ చూస్తున్నారు అలా. ఇవన్నీ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ లేకుండా జస్ట్ ప్లగ్ అండ్ ప్లే. అంటే ఇప్పుడు నాకు హౌస్ రెంట్ కావాలనుకుంటే జస్ట్ we can concern some concerned person, get the service. అంటే ఎక్కడ కావాలా అక్కడ మీకు అందుబాటులో కావాల్సిన get the house rent house తీసుకో, rental house తీసుకొని you can stay how many days, how many months is required. You can stay and you can enjoy, and later you want to migrate to another one, you can migrate very easily. అంటే ఈ హౌస్ రెంట్, ఈ ఇల్లు నచ్చలేదంటే we can migrate to the another house rental. It's a plug and play completely. Even okay. And components, కంప్యూటర్లో ఉన్న కాంపోనెంట్స్ బేసికల్గా రెగ్యులర్ మీరు ఆపరేట్ చేస్తున్నది. You'll see the operating system, you'll see the application in the software side. Hardware side completely it's abstracted completely. మొత్తం పైన ఒక అబ్స్ట్రాక్టెడ్ ఎన్క్యాప్సులేషన్ అయిపోయి ఉంది ఆల్రెడీ. చూడాలనుకుంటే you can dismantle and you can see that one. Desktop అయితే very easy to dismantle and very easy to think. ఈ కాంపోనెంట్స్ అని మీరు చూస్తున్నది మదర్ బోర్డ్, సిపియూ కానీ, మెమరీ అండ్ స్టోరేజ్ బ్లాక్ అండ్ నెట్వర్క్ కార్డ్స్. ఆల్ ఆర్ నెట్వర్క్. డెస్క్టాప్ కార్డ్ అయితే ఇట్ విల్ బి ఈజీ టు ఐడెంటిఫై. ల్యాప్టాప్ లో కూడా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. ఆల్మోస్ట్ మెజారిటీ ఆఫ్ ద థింగ్ ఈస్ ఇంటిగ్రేటెడ్ కంప్లీట్లీ ల్యాప్టాప్. జస్ట్ ఇవన్నీ అంటే జస్ట్ యూనిట్ అవేర్. అంటే ఏది సిపి, ఏది మదర్ బోర్డు, ఏది సిపియు, ఏది మెమరీ, ఏది స్టోరేజ్, ఏది నెట్వర్క్, ఏది ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, ఏది అప్లికేషన్ అనేది యూ నీడ్ టు జస్ట్ రికగ్నైజ్ చేయాలి. ఫర్ దాట్ వన్ ఓన్లీ జస్ట్ దీస్ ఆర్ ద థింగ్. జస్ట్ ఐఎమ్ రివైజింగ్ ఆల్ ది కాన్సెప్ట్. మెమరీ, సిపియు, స్టోరేజ్, networking cards, and operating systems. Make sure mute చేయండి అందరిది మైక్. ఇఫ్ నెసెసరీ జస్ట్ యూ కెన్ రైస్ హ్యాండ్ చేయొచ్చు అండ్ నేను మాట్లాడవచ్చు. నేను ఐ గివ్ అ ఛాన్స్ ఫర్ యూ
to talk. Okay. Hmm. Thanks for your support. And operating systems. Operating systems, if it is a Windows operating, general కొన్ని డెల్ కానీ హెచ్పి కానీ ల్యాప్టాప్స్ ఇఫ్ యూర్ బయింగ్ విల్ గెట్ an Windows operating system default. When you buy an MacBook, you'll get a Mac OS. మీరు Android mobile like Samsung, any other companies you're buying, you'll get an Android application. I iPhone konte, if you when you're buying an iPhone, you'll get an iOS. These are all multiple operating system. Like this, we have a server side operating system also, Ubuntu, like Ubuntu, Amazon giving a Linux, Amazon Linux operating system. Indumatic, just mute the mic. I'm getting disturbance from your end. Thank you. Thank you. Thank you so much. Just recollecting the concept, yesterday's concept. And at least now you know what is operating system, computer law, what are the components will be there, what are the applications. I mean to say it's a desktop application, web application, mobile application, IoT application. Now you can categorize which one I'm using. You can identify what kind of applications are you using here in day to life. Okay. Before going to the next session, our program is AWS restart program. In this program, it's a kickstart. Layman can learn the AWS services and start the IT career, which is IT background. Everyone IT background, IT background. You can learn it. You can start the career. AWS came for a restart program. That one. AWS Flow certifications. These are the certifications. In this course, we'll cover AWS participatory, which is AWS services. What are the services are entirely available? Based on that, you can go solution architecture or developer or operation, DevOps. మీరు ఐటీ సెక్టర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో నుంచి ఎనీ స్పెషలైజేషన్ మీరు స్పెషలైజ్ ఇఫ్ యూ కమింగ్ ఎనీ స్పెషలైజేషన్ యూ కెన్ లుక్ ఇన్ టు ద మిషన్ లెర్నింగ్, database, data analysis, networking side, security side. You can go based on your domain, according to the domain. Today we'll create the AWS account. It's a free type. నేను లింక్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను. విల్ క్రియేట్ ద బై ద ఎండ్ ఆఫ్ ది సెషన్ విల్ క్రియేట్ ద అకౌంట్. Right. And copy అవ్వలేదు. Let me copy once again.
Just have a look on that one. And you can, it's a website, AWS official website. We'll create an account once అంటే మనం ఎటువంటి కైండ్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ ఏ కేటగిరీస్ లో సర్వీస్ AWS సర్వీసెస్ వస్తుంది అనేది జస్ట్ ఆ టాపిక్స్ ఏం కవర్ చేయలేదు. విల్ కవర్ ద టాపిక్స్. Once we cover the topic, we'll create an account and we'll see one instance. We'll create one instance and we'll access the instance. We'll work out on that one. Okay. And meanwhile, let me go to the my session. Okay. Cloud computing, we already yesterday basic topics are we covered. And let me know what's the cloud. Any definition? We have a definition for the cloud. Cloud computing is an on-demand delivery of computing power, database, storage, application, and other IT resources via internet with pay as service. మనం అనుకున్నాం just example, I want to build an application. I have not, or else IT team, my IT developer team want to already develop the application, and I want to deploy into the particular. I want to application should be available for all in the entire the world. Should be available means I need to build an IT data center, IT data centers. In data center, అందులో మీకు తెలుసు డేటా సర్వర్ లో నేను ఐ నీడ్ బ్లాక్ అంటే ఎయిర్ కండిషనర్ రూమ్ అంటే లైక్ ఏసీ రూమ్స్ నేను బిల్డ్ చేయాలి. ఏసీ రూమ్స్ లో నేను ఏసీ సర్వర్ ట్రాక్స్ పెట్టాలి అండ్ స్టోరేజ్ ట్రాక్స్ పెట్టాలి. నెట్వర్కింగ్ అన్ని అక్కడున్న కపుల్ ఆఫ్ సర్వర్స్ నేను వీ నీడ్ టు మేక్ ఇట్ ఇంటూ ఏ సింగిల్ నెట్వర్క్ లో ఆ నెట్వర్క్ తీసుకొచ్చి పబ్లిక్ నెట్వర్క్ కి కనెక్ట్ చేయాలి. అండ్ ఐ నీడ్ టు మెయింటైన్ హార్డ్వేర్ రిసోర్సెస్ పర్సన్. ఐ నీడ్ టు మెయింటైన్ ద service providers. I need to maintain the electricity bill maintenance and admin team, IT team. I need to maintain the admin team, a part of the IT developer. Instead of going just instead of investing now, I want to invest later when I'm na business అనేది ఇంక్రీజింగ్ అయినప్పుడు ఐ వాంట్ బి ఎంత కావాలి, ఎలా కావాలి, ఏంటి ఏం కావాలి అనేది దేర్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఐ కెన్ లేటర్ స్టేజెస్ ఐ కెన్ బిజినెస్ ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది. ఇనీషియల్ స్టేజ్ లో ఉన్నప్పుడు బిజినెస్ స్టేజ్ లో ఐ కాంట్ ఇన్వెస్ట్ ఆల్ ద థింగ్ బికాస్ how the market will be there, I don't know exactly. So that my అలాంటి సిచ్యువేషన్ లో the best solution is a cloud. Build your application, or IT team, IT developers will be build your application, and either it may be gaming application, IoT application, or web application, Android application. Even Android applications also is available in your mobile, but it's communicate backend. It is communicating to the server. We need a server backend, database servers, services, lot of notification service, email service, lot of services will be communicated to the backend. Obviously, it will be working in a backend server. No server, those kind of services required. I mean to say, immediate plug and play. The cloud is the best one. That's why IT in IT sector, cloud is now it's a default platform. There are multiple opportunities. Is there? Just start your career in is the right platform. Start your IT platform loki enter avvalanu non IT gani IT background fresher, any fresher in IT background. Cloud anedi it's a
common platform in any project. Any IT sector IT cloud person is common. There is multiple specializations is specialization. Maybe cloud lo developer or cloud architecture or DevOps even those are the high top level, and in the fresher level you can start as IT support, cloud IT support, my IT support, IT service, because architecture can't give the support for the development team. We need IT support. IT support team will be there. AWS Cloud Out. This is a basic course was designed from the AWS team that it is sufficient to get IT cloud, AWS Cloud IT support per person. This మన డెలివరీ అంటే ఈ కోర్స్ అకంప్లిష్మెంట్ చేసిన వాళ్ళకి is sufficient for us to enter into the AWS. Once you enter, you can start next solution architecture. If you associate with solution architecture course, and later if you want to do export in operation side, you can do DevOps, or you are in a development sector, you can do AWS developer. If or you can do a specialization, any specializations. If you are working in a specialization in the security side, you can do specialization on the like cyber security, networking operations. You can do networking module is there, security module is there, machine learning module is there, data analysis module is there. Based on your domain, it's completely based on your domain. But this is the course, this is the kickstart to start your career in AWS platform. It's plug and play. Pick your service, pay that one. Very simple. This is the definition for the cloud. This is look like a data center. In the data centers, there's multiple blocks are there. Inside the block, tracks will be there. Inside the track, server, physical server, and storage blocks, memory, CPU, all the things will be there. Need of a data center, if you want to build a data center, this much minimum is required. If you don't want to bother about that one, AWS service, AWS and remaining Google, Microsoft, Google is providing GCM, and AWS, Azure, Microsoft is providing Azure, and AWS is providing AWS. Amazon providing typical computer model. We need a space, physical security, planning, capacity, large hardware, lot of things will be there. Cloud computing, very simple. Infrastructure, completely infrastructure, they will be provided in a virtual sector, like through virtual. We can access through a software, and just what are the services, మీరు ఏ సర్వీసెస్ కావాలో ఆ సర్వీస్ పిక్ చేసుకొని దాని వరకే పే చేస్తారు. వెరీ సింపుల్. This is slowly in IT sector, slowly they migrated from physical to virtual world, completely virtual world. Still using a physical structure. So based on the security sector, they will maintain. That is a hybrid one. We will cover the topic, that one. That will go next slide. We will, in the coming slide, you will see that one. What is the cloud services model? Infrastructure as a service. Yesterday we have discussed about infrastructure as a service, platform as a service, software as a service. Infrastructure ante like servers. I mean, I need a server which contains 2 physical, 4 logical, and
8 GB, 16 GB memory, and 1 tera hard disk storage. Instead of going hard disk, I'll use a terminology storage. మీరు తెలుసుకోవాల్సింది ఇక్కడ తెలుసుకోవాల్సింది ఇదే, బికాస్ ఐటీ సెక్టర్లో మనం సిపియు మీరు అక్కడ చూసే AWS సర్వీస్లోకి వెళ్ళినప్పుడు మీరు చూసేది సిపియు, మెమరీ, స్టోరేజ్, ఇవి చూస్తారు జనరల్గా. బేస్డ్ ఆన్ దాట్ వన్ ఓన్లీ ఆ కాన్ఫిగరేషన్ బట్టే మీ యొక్క సర్వర్ యొక్క పెర్ఫార్మెన్స్ ఉంటుంది. మైట్ బి అబ్జర్వ్ సిస్టమ్ హ్యాంగ్ అయింది, డెస్క్టాప్ మొబైల్ హ్యాంగ్ అయింది, డెస్క్టాప్ హ్యాంగ్ అయింది, why this happened? Maybe you're utilizing 100% usage of CPU and RAM, and no space of your storage. Mean to say you open the app, you open the camera, and you click the snap, okay, and after clicking, it's what are the images is it should be right into the storage in your memory. If you don't have any sufficient memory, obviously the application will be crash. It will show you I'm unable to store. A simple mobile application in the see it's happening. Obviously it will be happening in the server side also, no? Lot of multiple hits will be coming, different world. They'll do multiple operations. Obviously read and write operations will be going on in the server side. Obviously your storage may be increase. Maybe it affect your performance of memory, means RAM, and maybe it increase its effect on CPU performance. Platform as a service, software as a service. In the arrow, if you say down arrow, infrastructure as a service, we need IT resources. When you say infrastructure is required more, software as a service less, platform as a service is moderate. Next slide will be giving clarity about. If you see here, there are 4 categories: on premises, infrastructure as a service, platform as a service, software as a service. Here I need to take care about networking, storage, server, operating system, applications. In infrastructure as a service, I'm not bothered about network, I'm not bothered about storage, server. Only partially I need to configure. I need to tell how much storage is required. I need to tell how many servers are required. On top of that one, I need to install, I need to select the operating system, and it will use the operating system. On top of that one, I need to do database, application, these kind of things I need to do. In a platform as a service, I have an application, and that application is communicating to the database. Just I'm not bothered about what kind of server, what is the RAM, what is the CPU, what is the storage capacity. I'm not bothered. Just I'll deploy the application into the server. That will take care. That will take care all the things and give whenever the traffic increases. Obviously, a scalability is there in a platform as a service. We'll discuss what kind of services is there in the next slides. Software as a service, generally we are using all Gmail, Google services, or Microsoft Office 365 applications. These are all software as a service. Even Amazon also is giving a software as a service for a machine learning. There's a machine learning, for the machine learning library, they're giving simplified one, software as a service.
using machine learning library, you can build your own model and give the solution for that one. Any doubts regarding the infrastructure as a service, platform as a service? Let me know. Infrastructure as a service, platform as a service gurinchi, software as a service. Any do you have a doubt on regarding this? Please. అంటే ఇప్పుడు మీకు ఆన్ ప్రిమిసెస్ తెలియాలి, క్లౌడ్ క్లౌడ్ మోడల్ తెలిసి ఉండాలి. క్లౌడ్ సర్వీస్ మోడల్స్ లో 3 టైప్స్: ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ as a సర్వీస్, ప్లాట్ఫామ్ as a సర్వీస్, సాఫ్ట్వేర్ as a సర్వీస్. వీటి గురించి సమ్ బేసిక్ overview for you. And లేదు, it's a big IT company. There is a they have own they build their own we can build our own cloud in our premises. మనం కూడా ఒక క్లౌడ్ బిల్డ్ చేసుకోవచ్చు. ఓపెన్ స్టాక్ సాఫ్ట్వేర్ ఇస్ దేర్. ఓపెన్ స్టాక్ యూ కెన్ బ్రౌజ్ ఇట్. యూ కెన్ ఓపెన్ స్టాక్ వాడి we can build our own cloud. Okay. AWS cloud ఉంది, ఆన్ ప్రిమిస్ క్లౌడ్ ఉంది. I need to వాటికి సంబంధించింది both service provider. We call cloud service provider. AWS is one of the cloud service provider. Google, one of the service provider, and Azure. This is one of our cloud service provider. We have a on-premises lo manaku kuda oka cloud premises server undi. We want to integrate. That is a hybrid. If we integrated on-premises and cloud service provider, it comes under hybrid combination. When you go into the architecture level, you come to know more details. Just have a basic knowledge. What is what are the service models and deployment models? You need to be basic knowledge, basic awareness undali వీటి గురించి. Just it's a difference. అంటే ఆన్ ప్రిమిసెస్ లో what kind of environment will be there, or okay, a service provider like AWS, Azure, or any other else. This here example is I'm taken because we are dealing AWS platform. No, because I need to recommend AWS obviously, so that this is a idea on top of AWS. Storage, you know, it's our hard disk. In your storage, you'll store the files, and you'll group it all the files as a folder organization, folder structure organization. Maybe if you see open in a laptop, you can find it that one. Lot of thermal concepts are there. If you come, if you're storing any files, images, videos, we can use S3, Amazon S3. You can find the image S3. It's a storage block. In coming sessions we'll see. And database, you're seeing multiple software, Oracle, Postgres, MongoDB, a lot of databases there. When SQL, Oracle, and MySQL, Postgres, these all comes under relational database.
RDBMS, Relationship Database Management System. I hope if you're coming from an IT background, you'll come to know these kind of terminologies. Generally, we call DB. DB, generally called DB, database. Okay, instead of for to get a database, Amazon, what kind of services is Amazon RDBS, Relationship Database, RDBS, for a storage, images, videos, documents, any other files, what are the inside the computer you are storing, I can store into the S3 bucket. No. I have a table related data or relationships data, tables. Mean to say, for example, a student table, employee table, classroom sessions, courses. These are the tables. Everything is related because your current your particular you're assigned all to the one particular course, AWS React course, and we have a batch. This is the first batch we're dealing. Mere మొదటి batch కాబట్టి we can that one. Just I'm giving a overview అంటే మీకు స్లోలీ ఆ టెర్మినాలజీ వెళ్తున్నాం. మనం చూసాం ఇప్పుడు దాకా CPU అంటే చూసాము, నెట్వర్కింగ్, సెక్యూరిటీ. మీరు లాగిన్ అయ్యేటప్పుడు సెక్యూరిటీ దోస్ కైండ్ ఆఫ్ లాగిన్ మీరు మొబైల్ ఫోన్లో లాగిన్ అవుతారు కదా, ఆర్ గిల్ పాస్వర్డ్, గివ్ థంబ్ ఫేస్ ఐడెంటిఫికేషన్స్. సర్వర్ లెవెల్లో కొంచెం అడ్వాన్స్ టాపిక్స్ ఉంటాయి, విల్ డిస్కస్ మోర్. స్టోరేజ్, హార్డ్ డిస్క్, హార్డ్ డిస్క్ లో ఏమైనా సేవ్ చేసుకునేది you can build on S3. When you coming to the database is completely programming, or else programming or not, even you need to అంటే డేటాబేస్ మీద నాలెడ్జ్ కావాలనుకుంటే SQL నాలెడ్జ్ ఉండాలి, SQL query language, database to communicate the database. We have in this course we have a topic of that one also. Okay, S3, RDBMS and computing. జనరల్ గా మనం చూసాం కదా, ఆల్రెడీ చూసాం ఆన్ ప్రిమిసెస్ సర్వర్స్ ఎలా, ట్రాక్స్ ఎలా ఉంటాయి అనేది, బ్లాక్స్ ఎలా ఉంటాయి, బ్లాక్ లో ట్రాక్స్, ఇన్సైడ్ ద ట్రాక్స్ స్టోరేజ్ చాలా కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి. మీన్ సే లైక్ CPU, RAM, స్టోరేజ్, ఎవ్రీథింగ్ ఆన్ ప్రిమిసెస్ లో ఉంటుంది. కంప్యూటింగ్ లో జస్ట్ ఎంజాయ్ ద ఇన్స్టెంట్ విత్ EC2 ఇన్స్టెన్స్. నేను ఇక్కడ దాకా సర్వర్ అంటాను, AWS లో ఇన్స్టెన్స్ అంటాను. జస్ట్ అండర్స్టాండ్ ద టెర్మినాలజీస్ వన్ బై వన్. ఇక్కడ ఫోల్డర్ అంటాం, కావాలంటే ఇక్కడ S3 బకెట్ తీసుకోవచ్చు. ఫోల్డర్స్ డేటాబేస్ లో మనం స్టోరేజ్ బ్లాక్స్ లో వీ కెన్ టేక్ ఇట్ S3 బకెట్. డేటాబేస్ ప్లేస్ లో RDBMS తీసుకోవచ్చు. EBS, EBS any we'll discuss later. Again, S3 bucket is also called a bucket. ఇక్కడ ఆన్ ప్రిమిసెస్ లో సర్వర్ ప్లేస్ లో ఇక్కడ ఇన్స్టెన్స్ అంటాం, EC2 ఇన్స్టెన్స్. అండ్ on top of instance, container, Kubernetes topics, lot of concepts are there. We'll discuss upcoming sessions. We know switch and router. Network pipelines is whether you're using a Ethernet cable or optical cable in a network. VPC, virtual private cloud. It's load balancer, just like elastic load balancer. I'll give మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ www.google.com అని ఓపెన్ చేసినప్పుడు it was redirected into the
www.google.co.in. If you're working, if you're in UK, it's co.uk. If you're in US, it will be work for google.com. Mean to say, a DNS configuration is after the configuration of the configuration, elastic load balancer is also configured according to the traffic. మీరు ఏ జోనల్ నుంచి చేస్తున్నారో according to the traffic, it will be redirected to the particular server. It is rewriting to the load balancer. Load balancer will take care traffic. Mean to say, switch మీకు దగ్గరలో ఉన్న సర్వర్ అంటే I have a multiple server. Google maintains multiple servers across the world. మనకి దగ్గరలో ఉన్న సర్వర్ ని హీట్ చేయడానికి అండ్ ఫాస్ట్ రెస్పాన్స్ అవైలబిలిటీ ఆర్ ఎల్స్ సర్వర్ అవైలబిలిటీ అని చెప్పొచ్చు. సర్వర్ అవైలబిలిటీ చేసుకోవటం కోసం విల్ యూజ్ ద సర్వీస్ ఎలాస్టిక్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ అండ్ ఫైర్వాల్, ఏసీసీ, అడ్మిషన్స్. మీకు విండోస్ లో మీరు ఎప్పుడైనా క్రియేట్ చేశారా? క్రియేట్ అ న్యూ అకౌంట్ విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లో ఎప్పుడైనా మీరు అకౌంట్ క్రియేట్ చేస్తారు కదా. సిమిలర్లీ we can create admin, guest, simple. విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఎప్పుడైనా చేస్తుంటే మీరు ఐడియా వస్తుంది. ఆర్ similarly we can create multiple users and we can give permission what are the services are required for particular user. IAM, we can use the service and we can group it, because in IT sector we have a supporting team. IT support team will be there, we have a testing team will be there, we have a developers will be there, and team managers, project managers. We can't give all the service accessing to all the category, the certain, we need to make it a group. For particular group we need to give few services according to the project. Those kind of configuration we can do using IAM. I hope. Can I move to the next slide? Are you able to understand the concept? Okay, తెలుగులో చెప్పమంటే ఐ రిపీట్, నేను తెలుగులో రిపీట్ చేస్తాను. ఇందులో ఏమేమి ఉండదో టెర్మినాలజీస్ మీరు తెలుసుకోవాల్సిందే. ఇన్ ప్రీవియస్ సెషన్ వి హావ్ సీన్, అంటే అంతకుముందు సెషన్ లో మనం స్టోరేజ్, కంప్యూటింగ్, నెట్వర్కింగ్ అవన్నీ కామన్ గా చూసాం. ఇమీడియట్లీ కమ్స్ అండర్ ర్యామ్. ఇక్కడ వినిపించదు మీకు. సిమిలర్గా అంటే ఆన్ ప్రెమిసెస్ లో ఎలా ఉంటుంది, టెక్నాలజీస్ ఎలా ఉంటాయి, AWS లో టెక్నాలజీస్ ఎలా ఉంటాయి అనేది జస్ట్ గివ్ మీ ఓవర్వ్యూ. Whether you are able to catch or not, let me know. Hello, please respond in the chat box, or you can unmute, you can share your idea. Anyone is there? No. Yes. స్వాతి, అర్థం లేదు మీరేం చెప్తున్నారు అనేది. మీకు అర్థమైందా? ఎస్, అవును. Not understanding. I can ఏవి రిపీట్ చేయను.
ఇక్కడి నుంచి రిపీట్ చేయాలా? ఫ్రమ్ వేర్ ఎక్కడి నుంచి రిపీట్ చేయండి. ఓకే, ఇట్స్ క్లౌడ్. ఇది క్లౌడ్ డెఫినేషన్ నేను తెలుగులో చెప్తాను. వన్ సెకండ్, ఐ రిపీట్. ఇట్స్ క్లౌడ్ డెఫినేషన్. ఇది సారాంశం, తెలుగులో సారాంశం ఏంటంటే ఆన్ డిమాండ్ సర్వీస్. జస్ట్ మీకేం మీకు కంప్యూటింగ్ నథింగ్ బట్ సర్వర్. కంప్యూటింగ్ నథింగ్ బట్ సర్వర్, database or storage or applications, any a cloud related an application is provided as అంటే any other IT resources, అవి మనం పే యాజ్ అ సర్వీస్ కింద తెచ్చుకోవచ్చు, యూటిలైజ్ చేసుకోవచ్చు. నాకు ఒక సర్వర్ కావాలి, నాకు ఒక డేటాబేస్ కావాలి, నాకు స్టోరేజ్ కావాలి, లేదు నాకు అప్లికేషన్ కావాలి. అప్లికేషన్, ఐ వాంట్ టు బై అన్ అప్లికేషన్, what the kind of application providing, లైక్ అంటే ఇప్పుడు మైక్రోసాఫ్ట్ 365 ఇస్ ఏ మైక్రోసాఫ్ట్ ఆఫీస్ 365. ఇట్స్ నాట్ ఫ్రీ ట్రయల్ ఉంది. ఆఫ్టర్ ఫ్రీ ట్రయల్, మీ ఫ్రీ ట్రయల్ అయిపోయిన తర్వాత వీ నీడ్ టు బై ఇట్, పే యాజ్ అ సర్వీస్. మీరు ఎంతగా 1 month సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకుంటే 1 month వస్తుంది, or 6 months సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకుంటే 6 months వస్తుంది, 1 year సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకుంటే 1 year వస్తుంది. దట్ ఈస్ పే యాజ్ సర్వీస్ ఆన్ పే యాజ్ సర్వీస్ ఫర్ పర్టికులర్ అప్లికేషన్. ఆఫీస్ 365కి చేసే పే అప్లికేషన్. స్టోరేజ్ అనేది లైక్ గెటింగ్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ స్టోరేజ్ like 50 GB or 1 TB, 2 TB, 3 TB, as much want. మీకు ఎంత కావాలో అంత తీసుకోవచ్చు. మీ స్టోరేజ్ వాళ్ళు మీకు డెడికేటెడ్గా బ్లాక్ చేస్తారు కాబట్టి ఫర్ దాట్ వన్ వీ నీడ్ టు పే. మీకు ఎంత కావాలో అంత తీసుకోవచ్చు. డేటాబేస్ అనేది ఇట్స్ సర్వర్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ సర్వర్. అంటే ఫస్ట్ సర్వర్ గురించి, కంప్యూటింగ్ అంటే ఇన్స్టాన్స్ గురించి తెలుసుకో. ఇన్స్టాన్స్ గురించి బిఫోర్ గోయింగ్ డేటాబేస్ టాపిక్ బదులు నేను ఇన్స్టాన్స్ టాపిక్ తీసుకుంటాను. ఇన్స్టాన్స్ నథింగ్ బట్ డేటాబేస్లో డేటాబేస్ అంటే ఇన్స్టాన్స్ అంటే సర్వర్ అంటే మినిమం థింగ్స్ వీ రిక్వైర్డ్: CPU, మెమరీ, స్టోరేజ్. ఎన్ని CPU ఉన్నాయి యూ కెన్ సీ, లైక్ ఇక్కడ మీ టాస్క్ మేనేజర్లో మీరు చూడొచ్చు. CPU ఇట్స్ ఏ ఇంటర్నల్గా 2 ప్రాసెస్ ఉన్నాయి. ఇంటర్నల్గా 2 ప్రాసెస్ ఉన్నాయి. అండ్ ఇట్స్ ఎ స్పీచ్ 2.71H. లైక్ మెమరీ, ఇది 8 GB ర్యామ్ మెమరీ. అండ్ స్టోరేజ్ ఇట్స్ 250. ఇది నా సిస్టమ్ ఒక కాన్ఫిగరేషన్. అలాగే సర్వర్ కూడా ఉంటుంది కాన్ఫిగరేషన్. CPU, మెమరీ, స్టోరేజ్. వీ నీడ్ టు డిఫైన్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ఇవి కాన్ఫిగర్ చేసిన తర్వాత వీల్ ఇన్స్టాల్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, OS. మనకి మరి ఇవి వచ్చిన తర్వాత ఇది యూటిలైజ్ చేసుకోవాలంటే వీ నీడ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. On top of operating system, we'll install the database. Database is a server. To interact to the database, we need to know SQL query language. ఇక్కడ వరకు అర్థమైందా? అనంత్, బాలు, స్వాతి, any other?
Then I'll move to the next slide. మీరు ఇక్కడ చూస్తున్నది ఇది ట్రెడిషనల్, అంటే ఇంతకు ముందు మన సర్వర్స్ అన్ని ఇలా మెయింటైన్ చేయాలి. డేటా సెంటర్లో మీరు ఒక ఏదైనా డేటా సెంటర్స్కి వెళ్తే అంటే సర్వర్ ఐటీ కంపెనీలలో సర్వర్ బ్లాక్ ఉంటుంది, అది విల్ కాల్ ఎ డేటా సెంటర్. మీరు అక్కడికి వెళ్తే ఇటువంటి బ్లాక్స్ యూ కెన్ ఫైండ్ ఇట్. దాంట్లో లాట్ ఆఫ్ ఇంటర్నెట్ నాట్ కేబుల్స్, ఎవరో అన్మ్యూట్ చేశారు, జస్ట్ మ్యూట్ యువర్ మైక్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ సపోర్ట్. మనకి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఏమీ అవసరం లేదనుకుంటే విల్ హ్యావ్ ఏ సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్, లాట్ ఆఫ్ సర్వీస్, అంటే మనకి సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ ఉన్నారు. AWS కానీ, ఏజూర్ కానీ, గూగుల్ GCM కానీ, విల్ ప్రొవైడర్ మనం విల్ యూజ్ దాట్. అది వాడతాం. ట్రెడిషనల్ మనం ఇప్పుడు ఒకవేళ మన ఓన్ సర్వర్ బిల్డ్ చేసుకోవాలనుకుంటే వీ నీడ్ టు బై సర్వర్ హార్డ్వేర్, లైక్ హార్డ్వేర్. We need to buy networking channel, networking చేసుకోవాలి. Mean to say switch, router, firewalls అన్ని కాన్ఫిగర్ చేసుకోవాలి. అండ్ చేసుకున్న తర్వాత we need to install operating system, database, ఇవన్నీ సెటప్ చేసుకోవాలి. Then we need to start our IT team ని బిల్డ్ చేసుకొని డెవలపర్ మెయింటెనెన్స్ వాళ్ళు ఏ కేటగిరీ వాళ్ళు ఆ కేటగిరీ వాళ్ళు చేసుకుంటారు రెగ్యులర్గా. లేదు నాకు ఇవేమి ఫిజికల్ థింగ్స్ వద్దు, నాకు అన్నీ రెడీమేడెడ్గా కావాలి. జస్ట్ ఐ రిక్రూటెడ్ కపుల్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరింగ్ డెవలపర్స్, డెవలప్ చేసి బాబు ఇలా అప్లికేషన్ కావాలి నాకు అని చెప్పి డెవలప్ చేస్తున్నారు. ఆ అప్లికేషన్ నేను టు వరల్డ్, ప్రపంచానికి నేను అప్లికేషన్ ఇంట్రడ్యూస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఐ హ్యావ్ ఎ యూనిక్ ఐడియా, లైక్ ఫేస్బుక్ దే హ్యావ్ ఓన్ డెడికేటెడ్ ప్లాట్ఫామ్. అంటే ఫేస్బుక్ అప్లికేషన్ లైక్ ఫేస్బుక్, ఇన్స్టాగ్రామ్, ట్విట్టర్, వాట్సాప్, ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ మనం బిల్డ్ చేసుకొని ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంటే క్లౌడ్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో మనం అప్లికేషన్ అక్కడ డిప్లాయ్ చేసేసి వీ కెన్ ప్రొవైడ్ ద సర్వీస్ ఫర్ ద వరల్డ్. అక్కడ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఎ సాఫ్ట్వేర్ కంప్లీట్లీ వర్చువల్ గా ఉంటుంది. కంప్లీట్గా అంటే ఫిజికల్ గా కనిపించదు, వర్చువల్ గా కనిపిస్తుంది. వర్చువల్ మీన్స్ ఉన్నది ఉన్నట్టుగా సరే, అక్కడ ఫిజికల్ ఎగ్జిస్టెడ్ గా ఉండదు, కానీ ఎగ్జిస్టెడ్ అయినట్టు మీకు చూపిస్తుంది వర్చువల్. మేబీ ట్రెడిషనల్ కంప్యూటింగ్ కి క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ కి మీకు ఐడియా వచ్చింది, ఈ టాపిక్స్ అర్థమైంది. ట్రెడిషనల్ కంప్యూటింగ్ అండ్ రెగ్యులర్ కంప్యూటింగ్. ట్రెడిషనల్ ఏమో మనం అన్ని కొనుక్కొని మన బిల్డింగ్ లో మన ఆఫీస్ లో బిల్డ్ చేసుకోవాలి. క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ లో ఏమీ అవసరం లేదు, అవన్నీ రెడీమేడెడ్ గా అవైలబిలిటీ ఉన్నాయి. మనకేం కావాలో అంతవరకు, ఏ సర్వీసెస్ కావాలో ఆ సర్వీసెస్ మనం పిక్ చేసుకొని జస్ట్ కాన్ఫిగర్ చేసుకొని మన అప్లికేషన్ అక్కడ డిప్లాయ్ చేసుకుంటే ఇస్ రెడీ టు ఇంట్రడ్యూస్. మన అప్లికేషన్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయడానికి ప్రపంచానికి ఇస్ రెడీ, డన్ నౌ. Infrastructure as a service, platform as a service, software as a service. Infrastructure అంటే అగైన్ అంటే
I'll come reverse. Software as a service. Gmail is a software as a service. మీరు జస్ట్ ఆ సాఫ్ట్వేర్ యూస్ చేసుకొని మీరు ఈమెయిల్ క్రియేట్ చేసుకొని మీ ఫ్రెండ్స్కి ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి మెయిల్ చేసుకుంటున్నారు. వాట్సాప్ సాఫ్ట్వేర్ as a సర్వీస్. యూజింగ్ వాట్సాప్ మీ ఫ్రెండ్స్తో చాట్ చేస్తున్నారు, వీడియో కాల్ చేస్తున్నారు. ఓకే, అగైన్ అప్లికేషన్ is deployed in cloud. సిమిలర్లీ మీరు అలాంటిదే వాట్సాప్ లాంటిది, జీమెయిల్ లాంటిది, ఆర్ మైక్రోసాఫ్ట్ అంటే లైక్ గూగుల్ డ్రైవ్, గూగుల్ డాక్స్, గూగుల్స్ అలాంటివి మీరు ఏమైనా సాఫ్ట్వేర్ లాంటివి బిల్డ్ చేశారు అనుకోండి. బిల్డ్ చేస్తే అటువంటి అప్లికేషన్ ఆర్ యువర్ ఐటీ టీమ్, మనకు ఒక ఐటీ టీమ్ ఉంది. ఇమాజిన్ రికార్డ్ చేసుకుంటున్నాడు, మనకి రికార్డ్ sorry for the interrupt. Ramkrishna, unmute your mic. Okay, thank you. Okay. Platform as a service. మనకు ఒక ఐటీ టీమ్ లైక్ జీమెయిల్ లాగా ఒక సాఫ్ట్వేర్ కానీ, వాట్సాప్ లాగా ఒక అప్లికేషన్ కానీ, ఆర్ ఎనీ అదర్ అప్లికేషన్స్ లైక్ గూగుల్ డ్రైవ్ కానీ, ఎంఎస్ ఆఫీస్, మైక్రోసాఫ్ట్ ఆఫీస్ 365 కానీ, అలాంటి సాఫ్ట్వేర్ మన ఐటీ టీమ్ డిప్లాయ్ చేయమంటే డైరెక్ట్గా నాకేం అవసరం లేదు, పట్టించుకోవడం అవసరం లేదు. అంటే సర్వర్ ఎటువంటి కాన్ఫిగరేషన్, అంటే ఏమేమి సిపి ఉంది, ఎంత ర్యామ్ ఉంది, ఎంత స్టోరేజ్ ఉంది, ఏం ఆపరేటింగ్ సిస్టము, అటువంటి ఏమీ చేయను. ఓన్లీ నాకున్న అప్లికేషన్ని తీసుకెళ్ళి జస్ట్ క్లౌడ్లో పెట్టేస్తాను. అంటే క్లౌడ్ విల్ గివ్ వన్ సర్వీస్. అంటే AWS వాళ్ళకి సర్వీస్ ఇస్తారు, లైక్ ఎగ్జాంపుల్ LSC బింగ్ సర్వీస్. దాంట్లో నేను ఆ సర్వీస్ వాడి నేను అప్లికేషన్ డిప్లాయ్ చేసేసాను. వెదర్ యూ డెవలప్ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్, అది మీరు .NET వాడతారా, పైథాన్ వాడతారా, PHP వాడతారా, జావా వాడతారా, ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ, మీ కంఫర్ట్గా ఉన్న టెక్నాలజీలో మన ఐటీ టీమ్ వాళ్ళు అప్లికేషన్ డెవలప్ చేసి డిప్లాయ్ చేయనప్పుడు మనకున్న ఆప్షన్ ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ ఎ సర్వీస్. అంటే ఇక్కడ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ నేను పట్టించుకోను. సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ సర్వీస్లో డైరెక్ట్గా అసలు ఎగ్జిస్టెడ్ అంటే బిల్డ్ అయిపోయి సర్వీస్ డిప్లాయ్ చేసి ఉన్న దాన్ని యూటిలైజ్ చేసుకుంటాం సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ సర్వీస్. ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ అ సర్వీస్లో మనం అప్లికేషన్ బిల్డ్ చేసుకొని ఒక పర్టికులర్ ప్లాట్ఫామ్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకొని ఆ ప్లాట్ఫామ్లో డిప్లాయ్ చేస్తాం అప్లికేషన్. నాట్ బౌద్ అంటే మీరేం పట్టించుకోరు, ఎంత ర్యామ్, ఎంత CPU, ఎంత స్టోరేజ్ అనేది మీరు పట్టించుకోరు. ఇది ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ అ సర్వీస్. లేదు నాకు అంటే నా అప్లికేషన్ సంబంధించింది, నా అప్లికేషన్ యూసేజ్ అంటే యూజర్స్ ఎంతమంది అనేది నాకు తెలుసు. అంటే వీఆర్ టార్గెటెడ్ ఓన్లీ హైదరాబాద్ జోన్, హైదరాబాద్ పీపుల్కే నేను ఒక అప్లికేషన్, లోకల్ స్టోరేజ్ అప్లికేషన్ అలాగా ఏదో చేద్దాం అనుకున్నాను. నాది హైదరాబాద్ ఆర్ ఏపీ, ఏపీ అండ్ తెలంగాణ కానీ, ఆర్ ఎల్స్ అంటే ఇండియా, ప్రపంచానికి అంత క్రౌడ్ని తీసుకొని జస్ట్ ఇండియన్ పీపుల్కి వరకే నేను అప్లికేషన్ తీసుకుంటాను. దాని సరిపడా నేను నా అప్లికేషన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కావాలి అనుకుంటే యూ కెన్ పిక్ యువర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. ఓకే నాకు డేటాబేస్ అనేది ఓకే అదొక 2-tier డేటాబేస్ కావాలి. అండ్ సర్వర్ వచ్చి 16 GB ర్యామ్ అండ్ 50 GB హార్డ్ డిస్క్ ఉన్న కెపాసిటీతో two CPUs, 16 GB ర్యామ్ అంటే ఇట్స్ మెమరీ, 16 GB మెమరీ, 150 GB స్టోరేజ్ కెపాసిటీ, 50 GB స్టోరేజ్ కెపాసిటీ అండ్ డేటాబేస్ కెపాసిటీ 2T. ఈ కెపాసిటీతో నాకు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కావాలి అనుకుంటే I'll select the option as infrastructure as a service.
డీటెయిల్గా కావాలనుకుంటే ఇదే చెప్తున్నాను వీటిలో. ఆన్ ప్రిమిసెస్లో ఏమో అన్నీ చూసుకోవాలి. సర్వర్స్ నువ్వే కొనాలి, కొని కాన్ఫిగరేషన్ నెట్వర్కింగ్లో పెట్టాలి, స్టోరేజ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇన్స్టాలేషన్, అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్, అప్లికేషన్ డిప్లాయ్మెంట్ మొత్తం అంతా నువ్వే చూసుకోవాలి ఆన్ ప్రిమిసెస్లో. సాఫ్ట్వేర్ సర్వీస్లో ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టెడ్ ఎవరు డెవలప్ చేస్తారు, అది నువ్వు మొత్తం అంతా యూటిలైజ్ చేసుకుంటావు. థింగ్ యూ నాట్ ఎనీథింగ్ ఏం చేయవు. కానీ ఆన్ ప్రిమిసెస్ ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ ఎ సర్వీస్లో అప్లికేషన్ని డెవలప్ చేయించుకొని ఆ సర్వీస్ పర్టికులర్ సర్వీస్లో ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ దాంట్లో అప్లికేషన్ అనేది డిప్లాయ్ చేస్తావు. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సర్వీస్లో యూ నీడ్ టు టేక్ కేర్ what kind of operating system, how much memory, how much storage, and ఎటువంటి IP address దానికి ఎలాగైతే ఉండాలి. ఇఫ్ యూ గో విపిసి కాన్సెప్ట్, వర్చువల్ ప్రైవేట్ కాన్సెప్ట్లో మీకు తెలుస్తుంది, నెట్వర్కింగ్ కాన్సెప్ట్స్ అవన్నీ తెలుస్తుంది. బికాస్ పబ్లిక్ IP అడ్రస్ ఉంటుంది, ప్రైవేట్ IP అడ్రస్ ఉంటుంది. దీస్ ఆర్ ఆల్ కమ్స్ అండర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్. అవన్నీ ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ ఎ సర్వీస్లో మీరు పట్టించుకో. జస్ట్ you will deploy, you'll configure what kind and application ఎటువంటి కైండ్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అనేది చెప్తావు. ఆ ఎన్విరాన్మెంట్లో పర్టికులర్ ప్లాట్ఫామ్లో డిప్లాయ్ చేసేస్తావు. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సర్వీస్లో నువ్వు చేయాల్సి అంటే వర్చువల్గా ఇంత కాన్ఫిగరేషన్ కావాలని చెప్తావు, ఆ సర్వీస్ పిక్ చేసుకుంటావు, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లో పెడతావు. ఇక్కడ వరకు క్లియర్ అయిందా? ఇఫ్ ప్లీజ్ ఇక్కడ వరకు క్లియర్గా ఉందా? సాఫ్ట్వేర్ సర్వీస్ కానీ ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ ఎ సర్వీస్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్. ఆనంద్, క్లియరా ఇక్కడ వరకు? అదర్ బాలు, ఓకే. ఇంకా ఏమన్నా డౌట్ ఉంటే ఇప్పుడు చెప్పండి, మళ్ళీ వీ నీడ్ టు మూవ్. ఓకే, వేరే స్లైడ్కి నెక్స్ట్ స్లైడ్కి వెళ్తున్నాను. ఇది ఏం లేదు, ఆన్ ప్రిమిసెస్లో ఉంది. నీకు క్లౌడ్ ఎన్విరాన్మెంట్, నీ సర్వర్స్ అన్ని ఆన్ ప్రిమిసెస్లో ఉన్నాయి, అవన్నీ ఒక నెట్వర్క్లో ఉన్నాయి. అండ్ క్లౌడ్ ఎన్విరాన్మెంట్లో కొన్ని సర్వర్స్ ఉన్నాయి. క్లౌడ్ ఎన్విరాన్మెంట్లో అనేది వి ఆల్రెడీ సీన్, ఆన్ ప్రిమిసెస్ కూడా చూసాం. ఈ రెండు ఇంటిగ్రేట్ చేసేదే హైబ్రిడ్ డిప్లాయ్మెంట్ మోడల్స్. దిస్ ఆర్ ద సర్వీస్, అవి క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ సంబంధించిన సర్వీస్ మోడల్స్ అయితే ఇవి డిప్లాయ్మెంట్ మోడల్స్. ఈ సర్వీస్ మోడల్, ఇది డిప్లాయ్మెంట్ మోడల్. నీకు కావాలంటే ఆన్ ప్రిమిసెస్లోకి వెళ్ళచ్చు. నాకు కావాలని అప్లికేషన్ కావాలనుకుంటే క్లౌడ్ ఎన్విరాన్మెంట్లోకి వెళ్ళచ్చు. లేదు నాకు రెండు కాంబినేషన్ కావాలంటే హైబ్రిడ్ వెళ్ళచ్చు. క్లౌడ్ ఎగ్జాంపుల్, స్టార్ట్అప్ కంపెనీస్ వెళ్తారు. ఆన్ ప్రిమిసెస్ డెడికేటెడ్గా మనకి ఒక ఆల్రెడీ అప్లికేషన్ కావాలనుకుంటే ఆన్ ప్రిమిసెస్ వెళ్తారు. మొబైల్స్ అది ఆన్ ప్రిమిసెస్లో నుంచి నేను ఎక్స్పాండ్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను, ఎంత ఎక్స్పాండ్ చేసుకోలేదో తెలియదు నాకు, ఆన్ ప్రిమిసెస్లోనూ కావాలి యాజ్ వెల్ as క్లౌడ్లోనూ కావాలి అనుకుంటే దెన్ విల్ గో క్లౌడ్ హైబ్రిడ్. జస్ట్ ఆ రెండు ఇంటరాక్షన్ చేసుకుంటాం. లైక్ హౌ మనం ఫైల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ బ్లూటూత్ ద్వారా ఎలా బ్లూటూత్ ద్వారా కానీ నెట్వర్క్ వైఫై నెట్వర్క్ ద్వారా కానీ కనెక్ట్ చేసుకొని మనం ఫైల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎలా చేసుకుంటాం. సిమిలర్లీ సమ్ ఆఫ్
నెట్వర్క్ కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి. ఆ నెట్వర్క్ కాన్సెప్ట్స్ వాడి అవి హైబ్రిడ్ చేస్తారు. జస్ట్ గెట్ ఇట్ నాలెడ్జ్. ఇది జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. నేను ఆన్ ప్రిమిసెస్ లోను ఎలా ఉంటుంది అండ్ క్లౌడ్ ప్రిమిసెస్ లో ఎలా ఉంటుంది అనేది కొన్ని డిఫరెన్స్. ట్రెడిషనల్ గా ఒక ఐటీ టీమ్ దాంట్లో స్టోరేజ్ బ్లాక్స్ ఉంటాయి, డేటాబేస్ ఉంటుంది, ఆన్ ప్రిమిసెస్ సర్వర్ ఉంటుంది, స్విచ్ ఉంటుంది, నెట్వర్క్ కేబుల్స్, ఆప్టికల్ ఫైబర్, రౌటర్, అడ్మిన్ టీమ్ ఉంటుంది, అడ్మినిస్ట్రేటర్ టీమ్ ఉంటుంది. దే విల్ ఆర్గనైజ్ ఆల్ సెక్యూరిటీస్. అంటే నువ్వు ఐటీ టీమ్కి వెళ్ళంగానే నీకు ఒక యాక్సెసింగ్ కార్డ్ ఇస్తారు. యాక్సెసింగ్ కార్డ్ కి ఐడికి ఎంప్లాయ్ ఐడి ఉంటుంది, ఎంప్లాయ్ ఐడికి ఎంప్లాయ్ అకౌంట్ ఇంటిగ్రిటీ ఉంటుంది. త్రూ దాట్ యూ విల్ లాగిన్. బయట నుంచి నువ్వు యాక్సెస్ చేసుకోలేవు. దేర్ విపిఎన్ కనెక్షన్ ఉంటుంది. బయట నుంచి ట్రైల్ చేస్తే ఫైర్వాల్ ఆపేస్తూ ఉంటుంది. నీ ప్రాజెక్ట్ కి రౌటింగ్ చేయాలంటే ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, ఏ సర్వర్ కి కనెక్ట్ అవ్వాలని రౌటింగ్ కాన్సెప్ట్స్, రౌటర్స్ చూసుకుంటారు. ఆన్ ప్రిమిసెస్ సర్వర్ నుంచి వీళ్ళు యాక్సెస్ డేటాబేస్, డేటా స్టోరేజ్, వీళ్ళు యాక్సెస్ జనరల్. ఇది ఆన్ ప్రిమిసెస్ లో. AWS లో you'll create an account from IAM. IAM అకౌంట్ ద్వారా వర్చువల్ ప్రైవేట్ క్లౌడ్ కి కనెక్ట్ అవుతాం. వర్చువల్ ప్రైవేట్ క్లౌడ్ నుంచి ఒక ఇన్స్టెన్స్ కనెక్ట్ అవుతాం. క్లౌడ్ నుంచి ఏ అంటే నీ అప్లికేషన్ ఎక్కడెక్కడ ఏ ఇన్స్టెన్స్ కి కాన్ఫిగర్ అయ్యి ఉందో ఆ పర్టికులర్ ఇన్స్టెన్స్ దట్ సర్వర్ కనెక్ట్ యాక్సెస్ అప్లికేషన్ ద్వారా. స్టోరేజ్ RDMS జనరల్ గా. ఇది ఐటీ టెర్మినాలజీలో ఇలాగా, క్లౌడ్ టెర్మినాలజీలో ఇలాగా. ఒకవేళ హైబ్రిడ్ అనుకుంటే డిఫరెంట్ స్టైల్. నేను హైబ్రిడ్ స్టైల్ తీసుకురాలేదు. ఇట్ జస్ట్ ఆన్ ప్రిమిసెస్ లో అయితే ఇలా ఉంటుంది, క్లౌడ్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో అయితే ఇలా ఉంటుంది. ఎక్కువ డెప్త్ లోకి వెళ్ళట్లేదు. విల్ గో అండ్ ఈ స్లైడ్ లో ఏమన్నా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఆనంద్, బాలు, వినీత, సత్య. ప్లీజ్ ఏదైనా డౌట్ ఉంటే అడగండి. లెట్ మీ క్లారిఫై నౌ. నెక్స్ట్ స్లైడ్ మూవ్ అవ్వచ్చు కదా. రైట్. ఇప్పటి వరకు మీకు అంటే ఏం తెలుసుకున్నారు? కీ నోట్. నిన్న దాంట్లో ఒక కంప్యూటింగ్ కాంపోనెంట్స్ ఏముంటాయి అనేది తెలుసుకున్నారు. సర్వర్ సైడ్ కాంపోనెంట్స్ ఏమున్నాయో తెలుసుకున్నారు. ఈరోజు క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ లో ఆన్ డిమాండ్ సర్వీసెస్ అంటే ఆన్ ప్రిమిసెస్ ఎలా ఉంటుంది, క్లౌడ్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో ఎలా ఉంటుంది అనేది తెలుసుకున్నారు. నెక్స్ట్ ఆన్ ప్రిమిసెస్ లో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుంది, క్లౌడ్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో ఆ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సాఫ్ట్వేర్ విధంగా ఎలా ఉంటుంది అనేది నెక్స్ట్ అప్కమింగ్ సెషన్ లో చూస్తాము. దాంట్లో మనం తెలుసుకున్నది క్లౌడ్ సర్వీస్ మోడల్స్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్, ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ ఎ సర్వీస్, సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్, అండ్ డిప్లాయ్మెంట్ మోడల్స్, క్లౌడ్, ఆన్ ప్రెమిసెస్ ఆర్ ప్రైవేట్ క్లౌడ్ ఆర్ హైబ్రిడ్.
ఇవి మేము తెలుసు, జస్ట్ got a knowledge. I'll move to the next slide. సరే, క్లౌడ్ తీసుకున్నారు. క్లౌడ్ వల్ల అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి? వాట్ ఆర్ ద అడ్వాంటేజెస్? విల్ గెట్ ఇట్. ఎక్కువ ట్రెడిషనల్గా అయితే మనం సర్వర్స్ మెయింటెనెన్స్ అవన్నీ మొత్తం మనమే చూసుకోవాలి. ట్రెడిషనల్లో డేటా సెంటర్ అంతా ఇన్వెస్ట్మెంట్ మొత్తం అంతా మనం పెట్టుకొని ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేయాలో తెలియదు, ఎంత పే ఎంత బడ్జెట్ అవుతుందో ఎస్టిమేట్ చేయలేం. అది అంటే తక్కువ బడ్జెట్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తుందంటే అది సరిపోతుందో లేదో మనకు తెలియదు. ఎక్కువ బడ్జెట్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తే అది పూర్తిగా యూటిలైజ్ చేసుకుంటున్నామో లేదో మనకు తెలియదు. ఇటువంటి కన్ఫ్యూజన్లో విల్ గో మై AWS క్లౌడ్. మనకి ఏమేమి సర్వీస్ కావాలో అంతవరకే విల్ పిక్ దోస్ కైండ్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ అండ్ విల్ పే అకార్డింగ్ దాట్ వన్. ఇక్కడ బడ్జెట్ తెలియదు. ఇక్కడ ఎంత వరకు వాడుతున్నామో అంతవరకే పే చేస్తాం. సేమ్ అంటే ట్రెడిషనల్లో మేబీ అంటే మన అప్లికేషన్ యూసేజ్ని బట్టి అది ఓవర్ఫ్లో అంటే ఎక్కువ యూసేజ్ చేసుకోవచ్చు, లేదు తక్కువ యూసేజ్ చేసుకోవచ్చు. అంటే ఎక్కువ యూస్ చేసుకుంటే మన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పెంచుకోవాలి, తక్కువ యూస్ చేసుకుంటుంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఎక్స్ట్రా పెట్టేసినట్టు. అదే క్లౌడ్ ఎన్విరాన్మెంట్లో ఒక సర్వర్ సరిపోవట్లేదు, నాకు ఇంకొక సర్వర్ కావాలి. జస్ట్ వన్ క్లిక్ యూ కెన్ ఇంక్రీజ్ ద సర్వర్. డేటాబేస్ రిప్లికా కావాలి, నాకు ఇంకొక డేటాబేస్ రిప్లికా కావాలి. No need to buy the server. Just one click, create one database, get the replica of the database. మీ బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్ తగ్గట్టుగా చేసుకోవడమే. అండ్ నో లిమిట్స్, గ్లోబల్గా అవైలబుల్. మీకు యుఎస్ జోనర్లో ఉంది, యూకే, కెనడా, ఆఫ్రికా, ఈవెన్ ఏషియా, అన్ని జోనర్లోనూ, యూరోప్ కంట్రీస్లోనూ, అన్ని జోనర్స్లోనూ AWS సర్వీసెస్ అవైలబుల్. అండ్ ఏ జోన్ మీరు జోన్ వైజ్గా టార్గెట్ చేసుకోవచ్చు అవైలబిలిటీ, ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ గెట్ సేమ్ రిప్లికా, యూ కెన్ కీప్ ఇట్ మల్టిపుల్ జోనర్స్. నెట్ఫ్లిక్స్ వాళ్ళు అలా చేస్తున్నారు. దే కీపింగ్ కపుల్ ఆఫ్ మల్టిపుల్ సర్వీసెస్ ఇన్ మల్టిపుల్ జోన్ పెట్టుకొని చేస్తున్నారు. అండ్ ఇదే మనకి అడ్వాంటేజ్. అంటే పే యాజ్ అ సర్వీస్, మనం ఎంతవరకు ఏమేమి సర్వీస్ కావాలో ఎలా కావాలో ముందుగానే ప్రాజెక్ట్ అంటే ఎప్పుడు మీద అప్లికేషన్ ఆర్కిటెక్చర్ బట్టి మనం ఆర్కిటెక్చర్ డిజైన్ చేసుకున్న దాన్ని బట్టి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బిల్డ్ చేసుకుంటాం. ఏవి అవసరం లేదో అన్నెసెసరీగా మనం అది ప్లగ్ అండ్ ప్లే. మనకు అవసరం లేదు అంటే వీ కెన్ డిలీట్ ఇట్, కావాలనుకుంటే వీ కెన్ లాంచ్ ఇట్. ప్లగ్ అండ్ ప్లే. ఇందులో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఎనీ డౌట్స్? yes or no? No. Okay. Okay. Now AWS.
మనం నార్మల్గా వెబ్ అప్లికేషన్ క్లిక్ చేసినప్పుడు సర్వర్ ఉంటుంది, మీ ల్యాప్టాప్ ఉంటుంది, రిక్వెస్ట్ చేసుకుంటారు, రెస్పాన్స్ వస్తుంది. జనరల్గా అది హెచ్టిఎంఎల్ సిఎస్ఎస్ జావాస్క్రిప్ట్ లో వస్తుంది మీకు వెబ్ అప్లికేషన్ అయితే. హెచ్టిఎంఎల్ is look like a XML. Okay. వెనకాల బ్యాక్ అండ్ ఏపీఎస్ఎస్ అంటాము, అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామింగ్ ఇంటర్ఫేసెస్. ఇది మీకు అండర్స్టాండింగ్ ఒక లేమన్ లెవెల్లో చెప్పాలనుకుంటే అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామింగ్ ఇంటర్ఫేసెస్. ఈ యాక్చువల్గా మీకు డెవలపింగ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ మీద ఏమైనా ఇఫ్ యువర్ డెవలపర్స్ కి తెలుస్తుంది రస్ట్ ఏపీఐస్ అని, సోప్ అని. దీస్ ఆర్ ద సర్వీసెస్, మైక్రో సర్వీస్ అంటారు, ఏపీఐస్ అంటారు. చాలా ఉంటాయి డెవలపర్స్, అట్లా ఈజీగా అర్థమవుతుంది. జనరల్గా ఏంటంటే ఎగ్జాంపుల్, ఒక లేమన్కి ఎగ్జాంపుల్గా చెప్పాలి అనుకుంటే యూ నీడ్ టు నో, అంటే వెబ్ సర్వీస్ గురించి కొంత నాలెడ్జ్ ఉండాలి. ఇక్కడ క్లయింట్ డెస్క్టాప్ అవ్వచ్చు, అంటే ల్యాప్టాప్ అవ్వచ్చు, మొబైల్ అవ్వచ్చు, ఎనీ డివైస్. జస్ట్ మీరు రిక్వెస్ట్ చేస్తారు, అంటే www.google.com www.AWS Amazon.com అని రిక్వెస్ట్ కొట్టిన తర్వాత సర్వర్కి చెప్తారు. సర్వర్ విల్ గివ్ ద రెస్పాన్స్ అండ్ దట్ విల్ రన్ యువర్ బ్రౌజర్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ బ్రౌజర్, ఇట్స్ ఎ మొబైల్, కస్టమర్ డేటా వచ్చి కొట్టదు. అది ఆధార్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ అ సర్వీస్. మీరు సరే, అంటే మీ ఆధార్ ఇన్ఫర్మేషన్ని ఈకేవైసీ అని, మీరు ఎప్పుడైనా బ్యాంక్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేయాలంటే ఈకేవైసీ చేయాలి అని చెప్తారు కదా. ఎన్ని అప్లికేషన్ మీరు దాంట్లో ఒక లోన్ అప్లై చేస్తున్నారు, లోన్ కానీ బ్యాంక్ అకౌంట్ కానీ ఎనీ అదర్ అప్లికేషన్స్ దే వాంట్ టు డూ కేవైసీ అప్లికేషన్ చేయాలంటారు. మీ ఆధార్ నంబరు ఎంటర్ చేసి ఆధార్ సర్వర్కి రిక్వెస్ట్ చేస్తారు. యూ విల్ గెట్ ఏ ఓటీపీ. రిక్వెస్ట్ ఏంటి? ఆధార్ నంబర్తో మీ యొక్క ఆథరైజేషన్ చేయాలని. రెస్పాన్స్ ఏంటి? ఆధార్ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత రెస్పాన్స్ ఎంటర్ యువర్ ఓటీపీ. మీకు వచ్చిన మొబైల్ నంబర్ని ఎంటర్ చేయమని చెప్తుంది. ఎంటర్ చేయమని మీకు ఇంకొక స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది. ఓటీపీ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత సబ్మిట్ చేస్తారు. దేర్ యువర్ కేవైసీ ఇస్ షేర్డ్, అంటే మీ యొక్క డీటెయిల్స్ బ్యాంక్ వాళ్ళకి షేర్ అవుతుంది. అది ఇంటర్నల్ గా సర్వ్ అవుతుంది. దోస్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ వీ కాల్ వెబ్ సర్వీసెస్. సిమిలర్లీ మీరు జీమెయిల్ ద్వారా వేరే అప్లికేషన్ లో లాగిన్ అవుతారు. మీ జీమెయిల్ లాగిన్ అథెంటికేషన్, దోస్ ఆర్ ఆల్సో అథెంటికేషన్ ఆల్సో విల్ కాల్ ఏపీఐ ద్వారానే. మీరు జీమెయిల్ అంటే
ఎనీ అదర్ వెబ్సైట్ అంటే అమెజాన్ అమెజాన్ అమెజాన్లో జీమెయిల్ ద్వారా కూడా లాగిన్ అవ్వచ్చు, ఫేస్బుక్ ద్వారా కూడా లాగిన్ అవ్వచ్చు. అమెజాన్ దాంట్లో అమెజాన్ వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేసి కింద జీమెయిల్ లాగిన్ అని క్లిక్ చేసినప్పుడు ఇట్ విల్ ఆస్క్ యువర్ ఇట్ విల్ రిడైరెక్ట్ టు ద జీమెయిల్ స్క్రీన్. దేర్ యూ నీడ్ టు ఎంటర్ యువర్ ఈమెయిల్ పాస్వర్డ్ ఆథరైజ్ చేసి అక్కడ ఉన్న బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్, మీ ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ బేసిక్ ప్రొఫైల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్ ఆథరైజింగ్ గివింగ్ టు ద అమెజాన్. అక్కడ మీ బేసిక్ డీటెయిల్స్ కనిపిస్తుంది. యూ కెన్ చూస్ అదే అడ్రస్ కావాలంటే అదే అడ్రస్ వాడుకోవచ్చు, ఆర్ యూ కెన్ డెలివరీ కావాలంటే అదర్ అడ్రస్ యూ కెన్ అప్డేటెడ్ దాట్ వన్. ఒక మీకు అర్థమైన భాషలో చెప్తున్నాను. ఓకే, why AWS? AWS secure, globally available, on-demand access, flexible, pay as a service, and work together. It's a secure, it's globally available, we can access on demand మనకి ఏ డిమాండ్ అంటే మనకి ఏది వర్క్ కావాలో అంతవరకు మనం ఆ సర్వీసెస్ ఎనేబుల్ చేసుకోవచ్చు, ఫ్లెక్సిబుల్ చేసుకోవచ్చు. మీట్ ఇస్ ఐ కెన్ ఇంక్రీజ్ ర్యామ్, ఐ కెన్ ఇంక్రీజ్ యువర్ స్టోరేజ్, ఐ కెన్ ఇంక్రీజ్ సర్వర్స్. ఇట్స్ ఫ్లెక్సిబుల్. ఎంత నేను ఎంత యూస్ ఎంత అంటే ఏ సర్వీసెస్ పడుతుందో అంతవరకే పే చేస్తాను. AWS categorized analysis, application integration, AR, VR, blockchain, business application, compute, cost management, customer engagement, database, development tools, end user computing, gaming technology, IoT, machine learning, media service, migration service, mobile, networking, robotics, satellite, and storage and identity, security and security identity. These are all categorized services. ఇవి జస్ట్ జనరల్ సర్వీసెస్ మీరు చూడొచ్చు. ఇవన్నీ యూస్ చేసుకొని సర్వీసెస్ యూస్ చేసుకొని మనం అలా అప్లికేషన్ బిల్డ్ చేసుకుంటాం. జస్ట్ లైక్ వన్ సొల్యూషన్. నా క్లౌడ్ అకౌంట్లో నేను నా నెట్వర్క్ క్రియేట్ చేసుకున్నాను, వర్చువల్ ప్రైవేట్ క్లౌడ్. ఇన్సైడ్ వర్చువల్ ప్రైవేట్ క్లౌడ్ నా ఇన్స్టెన్స్ అంటే సర్వర్, ఇది నెట్వర్క్ కింద వస్తుంది, ఇది కంప్యూటింగ్ కింద వస్తుంది, ఇది నా డేటాబేస్, ఇది నా స్టోరేజ్. నెట్వర్కింగ్, కంప్యూట్, డేటాబేస్, స్టోరేజ్. ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా ఇందులో? జనరల్ నాలెడ్జ్ ఇది. ఏమన్నా వీటిలో మీకు అర్థం కానీ ఏమైనా ఉంటే చెప్పండి. నిన్నటికి ఈ రోజుకి ఈ స్లోలీ
we we moving to the next levels. నిన్న జస్ట్ కాంపోనెంట్స్ వరకు చూసాము. ఈరోజు క్లౌడ్ ఎన్విరాన్మెంట్, ఆన్ ప్రిమిసెస్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది, క్లౌడ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది, క్లౌడ్లో సర్వీసెస్ ఎలా ఉంటాయి అవి తెలుసుకుంటున్నాము. జనరల్ మీరు ఏదైనా అప్లికేషన్, ఐదర్ గేమ్ యూజర్ అనేవాడు ఈ మొబైల్ ఆపరేట్ చేయొచ్చు, వెబ్ అప్లికేషన్ ఆపరేట్ చేయొచ్చు, ఆర్ గేమింగ్ అప్లికేషన్ ఆపరేట్ చేయొచ్చు. నా అప్లికేషన్ మొత్తం క్లౌడ్లో ఉంటుంది. నా అప్లికేషన్ ఏమేమి సర్వీసెస్ యూటిలైజ్ చేసుకుంటాను. ఓకే, నెట్వర్కింగ్లో నాకు ఒక నెట్వర్క్ ఉంది, వర్చువల్ ప్రైవేట్ నెట్వర్క్. అందరినీ నేను అలౌ చేయట్లేదు. సర్టెన్ రూల్స్, అంటే నా అప్లికేషన్ ద్వారానే ఈ నెట్వర్క్లోకి ఎంటర్ అవ్వాలి త్రూ ఒక సెక్యూరిటీ ప్రోటోకాల్స్. ఇదొక సర్వర్, నా సర్వర్, ఇన్స్టెంట్ సర్వర్. ఇట్స్ కమ్స్ అండర్ కంప్యూట్. ఇది నా డేటాబేస్, ఇట్స్ కమ్స్ అండర్ డేటాబేస్. ఇది నా స్టోరేజ్, ఇట్స్ కమ్స్ అండర్ స్టోరేజ్. ఎలాగా ఇవన్నీ ఇలా కేటగిరైజ్, అంటే జస్ట్ మీ కంప్యూటర్లో నేను ఇన్స్టెన్స్ ఆర్ ఇన్స్టెన్స్ నాకు ఏం సర్వర్ కావాలని తీసుకోవచ్చు. డేటాబేస్లో ఐ కెన్ క్రియేట్ మై ఓన్ డేటాబేస్. నెట్వర్కింగ్లో ఐ కెన్ క్రియేట్ మై ఓన్ వర్చువల్ ప్రైవేట్ నెట్వర్క్. అండ్ స్టోరేజ్, where is storage? Storage, this application, we have the storage లో I can create my own S3 bucket. I can store my images, videos, all. సింపుల్. ఏమేమి సర్వీసెస్ AWS ప్రొవైడ్ చేస్తుందో ఆ సర్వీసెస్ యూటిలైజ్ చేసుకొని నేను ఒక అప్లికేషన్ బిల్డ్ చేసుకున్నాను. మీన్స్ ఎన్విరాన్మెంట్ అప్లికేషన్ బిల్డ్ చేయలేదు నేను. అప్లికేషన్ని డిప్లాయ్ చేయడానికి సచ్ కైండ్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్, ఒక ఎన్విరాన్మెంట్ కావాలి కాబట్టి ఆ ఎన్విరాన్మెంట్ని బిల్డ్ చేసుకున్నాను. It's an example. Let me know, what do you understand? ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? Let me know. ఇప్పుడు క్లియర్గా ఉందా? వాట్ ఈస్ అంటే ఆన్ ప్రిమిసెస్లో మన ల్యాప్టాప్లో ఏముంటుంది, మొబైల్లో ఏముంటాయి, ఆన్ ప్రిమిసెస్లో సర్వర్స్ ఎలా ఉంటాయి, క్లౌడ్ ఎన్విరాన్మెంట్లో ఎలా ఉంటాయి. క్లౌడ్ ఎన్విరాన్మెంట్ వచ్చినప్పుడు ఇట్లా ఆ క్లౌడ్ ఎన్విరాన్మెంట్ దాంట్లో ఏమేమి సర్వీసెస్ ఎలా ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి, ఆ సర్వీసెస్ మనం ఎలా ఎక్కడెక్కడ వాడుకోవాలి, వీటి మీద కొంచెం మీకు ఒక అవగాహన ఉండాలి. నేను ఆ అవగాహనని తీసుకురావడానికి ట్రై చేస్తున్నాను మీకు. Whether you understand or not, let me know in the chat box or ఎవరైనా మాట్లాడొచ్చు కూడా. నా వాయిస్ క్లియర్గా ఉంది కదా? ఏమైనా స్లోగా వినిపిస్తుందా? ఏం పర్లేదు, ఏమైనా డిస్టర్బెన్స్ ఉందా? My voice is clear or not? Clear? Please respond. The concepts are clear. అంతా బేసిక్ లెవెలే అండి, అన్ని బేసిక్స్ థింగ్స్ ఇవన్నీ.
Yeah, small example on software as a service, SaaS. Um, మీరు జీమెయిల్ వాడతారా? ఇది సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ సర్వీస్. ఆఫీస్ 365 వాడుతున్నారా? ఇది సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ సర్వీస్. If you're using Facebook, it's a software as a service. WhatsApp, it's a software as a service. When you go IT company, you'll use Jira software. Jira software వాడతారు. జీరా సాఫ్ట్వేర్ ద్వారానే మీకు టాస్క్స్ అనేది అసైన్ అవుతాయి. ఓకే, దట్ సాఫ్ట్వేర్ విల్ కమ్ అండర్ సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్. మైక్రోసాఫ్ట్ టీమ్స్ మీటింగ్స్ కండక్ట్ చేస్తారు. మైక్రోసాఫ్ట్ టీమ్స్ ద్వారా మీటింగ్స్ కండక్ట్ చేస్తారు. దట్ ఈస్ వన్ ఇస్ ఎ సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్. షూర్, తప్పకుండా పీపీటీ షేర్ చేస్తాను. నేను ఇది పీడిఎఫ్ చేసి ఐ పోస్ట్ ఇన్ టు ద గ్రూప్లో షేర్ చేస్తాను. ఇప్పుడు నా టెల్ మీ, ఎవరైనా చెప్పండి, ఎవరైనా ఇనిషియేటివ్ తీసుకొని చెప్పండి, నాకు ఒక సర్వర్ కావాలి, నేను ఏ సర్వీస్ వాడితే నాకు ఒక సర్వర్ వస్తుంది. మైక్రో సర్వీస్, ఇందులో సర్వర్ ఆన్ చేసుకోవచ్చు, నేను మైక్రో సర్వీస్ ఆన్ చేసుకోవచ్చు, ఒక కంటైనర్ని ఆన్ చేసుకోవచ్చు, ఆర్ నాకు ఉన్న డైరెక్ట్గా అప్లికేషన్ ఉంటే అప్లికేషన్ని డైరెక్ట్గా రన్ చేసుకోవచ్చు, ఆర్ నాకు ఒక ప్రైవేట్ క్లౌడ్లో ఉన్నది నేను AWSలోకి మూవ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను, అది కూడా వాడచ్చు. ఆనంద్, yes, is Anand, it's a container service. Elastic Cloud, ECS is a container service. I'll reveal instance run చేసుకోవాలనుకుంటే I'll select EC2 server. నాకు సర్వర్ కావాలనుకుంటే here I'll select the service Amazon EC2. నాకు ఒక మైక్రో సర్వీస్ కావాలి, లైక్ ఇప్పుడు నేను ఈకేవైసీ లాగా నాకు ఒక సర్వీస్ కావాలి, మైక్రో సర్వీస్. ఆధార్ నంబర్, I'll enter the ఆధార్ నంబర్ and I'll hit the server and I'll authorize that person through OTP or biometric. Authorize చేసిన తర్వాత I need to share, server will return your basic details. అది ఒక మైక్రో సర్వీస్. అటువంటి సర్వీసెస్ I can write in Lambda, AWS Lambda. ఆన్ ప్రెమిసెస్లో నాకు ఒక వర్చువల్ సర్వర్ ఉంది, ఓకే, VMware ఆన్ ప్రెమిసెస్లో కూడా పెట్టచ్చు. అటువంటి సర్వర్ నేను క్లౌడ్లో కావాలనుకుంటే I can select one AWS VMware cloud on AWS. డిఫరెంట్ సినారియోస్లో డిఫరెంట్ సర్వీసెస్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. విల్ కమ్ టు నో వన్ బై వన్. జస్ట్ slowly we are moving to the AWS terminologies. Great. ఇప్పుడు మీరు చూసి చెప్పచ్చు,
కదా, ఈజీగా ఈ స్లైడ్, by seeing this slide, what are the competing services, storage services, database services, networking services, cost management services, managing lot of services. Services, these are all the services. Almost 200 plus services are there. AWS is giving 200 plus services. Few only I categorize this here, just to get an aware on these components, these things. I'm not explaining all the components immediately. We'll go one by one. According to our syllabus, we'll cover our topics. Including that one, we'll cover EC2, S3, IAM, router, CloudFront, auto scaling. We'll see command line interface also. We'll see billing, cost billing, and about we'll see those kind of reports also. At categorize ఈ స్లైడ్లో ఏమన్నా ఎనీ డౌట్స్ ఈ స్లైడ్లో? నేనేం ఓవరీ అని డిస్కస్ చేయలేదు, జస్ట్ మెయిన్స్ గ్రూపింగ్ చేశాను. జస్ట్ all the services are made into the correspondent group. Here we need to create an AWS account. The time sufficient kaadu. Now today will not be the, it's not sufficient for us. Account create cheste will access the graphical interface, first one, and we'll have a command line interface also, and SDK interfaces also. The upcoming sessions lo మనం చూడొచ్చు. ఈ services, what are the services ఇక్కడ ఏమైనా, what are the services are available here there. We can access through the graphical or command line or developer kit. SDK, the AWS providing SDK according to your programming language. You can select your, based on your which domain, which programming language your comfort, can pick it, can pick your SDK, and you can make it services consume. What are the services are want to utilize? You can programmatic, and we can utilize. Or else we can enable what kind of services is required through the command line also. Or else we can enable what are the services to enable to the graphical. We can use that one also. We'll call AWS management console. AWS management console చూపించమంటే నేను ఇప్పుడు చూపిస్తాను. We have seen first day one, on the day one only we have seen చూసాం. day one రోజునే చూసాము. If you want, I will AWS. Okay, let me log in. This is my AWS console, graphical console. Graphical interface. This is
Here I have all the services. You can categorize. మీరు ఈ అకౌంట్ యాక్సెస్ చేసుకుంటే అకౌంట్ ఇన్ దట్ వన్. If you want storage, I can go storage, anything. Internet of Things, gaming, development tools, database, compute, blockchain, here we are analysis part, all. You want to see all the services, you can see all the services. Computing, machine learning. Someone asked software as a service example. AWS, this is the software. It comes under software as a service. Computing, container base, ECS. అట్లా చాట్లో చెప్పారు. ఇన్స్టెంట్ డౌన్లోడ్ అనుకుంటే ఏది వాడచ్చు అంటే ఇన్స్టెన్స్ కెన్ యూజ్ AC2 ఆర్ఎల్స్ ఇవన్నీ కూడా వాడచ్చు. ఇన్స్టెన్స్ ఆన్ అవుతుంది. దిస్ ఈస్ కంటైనర్ బేస్. ECS కంటైనర్ బేస్. కంటైనర్ అది డాకర్ కాన్సెప్ట్స్, డాకర్ కంటైనర్స్ అవన్నీ డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్స్. స్టోరేజ్ మోస్ట్ పాపులర్ S3. Database most popular AWS or Amazon Document DB or DynamoDB. These are the migration tools. నా వాయిస్ క్లియర్గా ఉంది ఇప్పుడు. క్లియర్గా ఉంది ఇప్పుడు. ఇస్ ఇట్ క్లియర్ మై వాయిస్? yes or no? Someone was pinging me, the voice is not clear. నా వాయిస్ క్లియర్ లేదని చెప్తున్నారు. ఒక్కసారి ఇంటర్నెట్ బ్యాండ్విడ్త్ ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. ఇంటర్నెట్ బ్యాండ్విడ్త్ ఫ్లక్చుయేషన్ వస్తే నా వాయిస్ డిస్టర్బెన్స్ మీకు వినిపిస్తుంది. ఐమ్ గెటింగ్ ఫ్యూ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్, అంటే మిగతా స్టూడెంట్స్ క్లియర్గానే ఉందని చెప్తున్నారు. if you don't have any sufficient bandwidth, internet bandwidth సరిగ్గా లేకపోతే ప్లీజ్ చెక్ ఇట్ అండ్ బట్టి చెప్పండి. ఓకే, ఐ రిపీట్. అంటే నేను ఒకసారి మళ్ళీ చెప్తాను. నేను AWS ఇది AWS గ్రాఫికల్ మేనేజ్మెంట్ కన్సోల్, గ్రాఫికల్ కన్సోల్. I can go command line also. The command line configuration where అవి టాపిక్ కరెస్పాండెంట్ అంటే ఆ పర్టికులర్ టాపిక్ వచ్చినప్పుడు నేను గ్రాఫికల్ విల్ గో గ్రాఫికల్. ఐ థింక్ డెవలపర్ ఉందో లేదో నాకు తెలియదు. లెట్ మీ సీ ద కన్సోల్. వాయిస్ స్లోగా ఉందంట. ఓకే, computing, containers, storage, DBMS, migration, networking. Networking lo VPC is most popular and router 53 is most familiar. This is into development tools. నేనేమి ఇంతవరకు వీటిని కూడా ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్గా నేను కవర్ చేయలేదు. అండ్ కమింగ్ టు right hand side, machine learning. If you're familiar with machine learning, you can play. If you're familiar with the analysis part, you can play it. ఇక్కడ మనం IAMs వాడతాము. అప్కమింగ్ సెషన్లో we'll see, look into this at that one, and the cost. And this is completely related. And Internet of Things, any outer IoT application jobs అనుకుంటే you can utilize these services and gaming services. And
let me wind up today's session. And me cannot doubts in there, you can ask. And let me clarify your doubts. Tomorrow we'll see here how to create a AWS free account. Okay, AWS free account create చేసుకొని we start one instant. We'll create one instant and we'll access that instance tomorrow. ఈరోజు ఈరోజు టాపిక్లో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే లెట్ మీ నో. క్లియర్ లేకపోతే సారీ ఏమి డౌట్స్ లేకపోతే విల్ వైండ్ అప్ ద సెషన్ టుడే. We'll wind up, we'll end the session. Okay, and someone asked the PPT, PPT name, what solution is you go. Then anything else? ఇంకేమైనా తెలుసుకుందాం అనుకుంటున్నారా? Any personal questions regarding the course wise? Any clear recording sessions? నేను ఒకసారి కరెస్పాండెంట్ టీమ్తో ఒకసారి మాట్లాడతాను. రికార్డింగ్ సెషన్స్ గురించి నాకు సెషన్స్ ఆర్ రికార్డింగ్ ఐ థింక్ ఇట్ విల్ బి అవైలబుల్. డోంట్ నో ఎలా ప్రొవైడ్ చేస్తారు ఏంటి అనేది నేను ఇంకా టీమ్తో మాట్లాడాలి. టీమ్తో మాట్లాడిన తర్వాత దే విల్ గివ్ అప్డేట్ ఫర్ యూ. నాకేమైనా వాళ్ళు అప్డేట్స్ ఇస్తే నేను అప్డేట్ చేస్తాను. అన్ని క్లాసెస్ రికార్డింగ్ సెషన్స్ అన్ని. Part of that one, any other questions? If not, we will end up the session. Then thank you for the day, your day. Thank you for all.